Yo, what up guys, welcome back to another episode of my vlog. First of all, to those yang tengok episode minggu lepas, I would like to say sorry sebab ending tergantung. So, here's an update about the product yang aku receive. Aku dah refund the product. And actually the seller mula-mula macam tak nak bagi tau, sebab dia macam tak percaya yang aku dapat tu is the unit yang dah damage. And at last dia accept aku punya refund. So aku just hantar. So if you are wondering how do we refund barang yang kita beli pada Shopee, actually senang je. Step 1, apa yang korang kena buat adalah maki seller tu balik sebab dia hantar barang yang salah. Nah, just kidding. So step 1, bila korang dah open app Shopee tu, korang just buka dekat part yang korang receive barang tu, and korang jangan tekan order receive. Instead of doing that, korang tekan more and choose return/refund. After korang dah dapat benda tu, and the seller must accept the refund or return, and then Shopee akan bagi this one option. Either you guys to have to choose korang nak pakai korea lain ataupun korang nak pakai korea yang disediakan oleh Shopee, which is yang aku dapat itu Express Laju. And then aku just pergi dekat Pos Malaysia to hantar that thing untuk refund. Barang tu akan directly hantar dekat seller tu, and the seller need to accept yang barang tu dah sampai. So korang baru boleh dapat balik duit korang. So what happened is, I really need that headphone that time. So what happened after that, ngam-ngam masa aku dah return the headphone, and I won one of the giveaway from a YouTuber. Okay, nama pemenang seterusnya. Okay. Alamak. Oh, justkerols. Shout out the next geek who hosted the giveaway, and I won these little things, bro. This is a Armageddon Nude 13R. So shout out to the next geek. If you want to join their Discord, aku letak YouTube channel tu punya link dekat description, and also they have a Discord. Go follow them and join them untuk dapatkan maklumat tentang gadget and tech stuff. But the thing is, now aku tak ada headphone putih. So apa yang aku buat is, aku search dekat Shopee, aku jumpa this one product. Where is this guy? This is quite pricey to be honest, but apa boleh buat, aku nak warna putih. So let's open this up with you guys. What's good about this is, we don't need a scissor or a knife, because kat sini dah ada macam plastik yang korang boleh tarik je. First thing kita dapat is the software punya card. We got the manual book. Aku dapat stiker tu, stiker from Razer. And here's the thing, the headphone itself. Okay, dia just tarik the komponen yang ada macam ni. Okay. Oops. Okay, first thing kita dapat dekat dalam belakang ni is we got this splitter. And here it is, the actual headphone. This is the headphone guys. It fit in my head. How do I look? Okay, aku dah cocok. Okay, sorry, aku tak buat joke tu dah. Sorry. So sekarang kita nak pergi rumah Izzat sebab aku nak pasang PC dia. Kita orang dah buat projek ni lama dah. Hari ni kita ada 2 orang yang ikut aku, which is Amir dengan Imran. Kalau Amir korang tak pernah jumpa lagi. Oh ya, let's go. Ni kita ada Imran. Adi tahu gelak kan kau. Adi ni kau dah okey lah. Ni ada Amir. Amir, nak shoot video hari ni kat rumah Izzat. Cultushock pakai. Cultushock. Assalamualaikum Izzat. Kan Pantat. Inilah Izzat yang masak hari tu. Rugi lah sebenarnya aku. Ni Shah. siapa nak beli tudung beli kat Mamat ni. Datang rumah orang ada orang masak tu. Ya lah. Sedap tak? Izzat lagi sedap Izzat. Imran, sedap tak? Sedap tak? Oi.